السلام عليكم، ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير. ده فيديو انا قابلته كده عامل 750 الف مشاهده، فيديو انجليزي. الفيديو ده مفيش ناس كتير قوي شافته، وانا شايف بصراحه ان هو يستحق يعني الكوكب كله يشوفه. الفيديو ده مليان حقايق وهيفتح دماغك على حاجات ما كنتش تتخيل اصلا ان انت ممكن تكون الحاجات دي موجوده. دي صحفيه امريكيه وبتعمل مقابله مع ناس اسرائيليين عايشين هناك في قلب اسرائيل، ونشوف بقى رأيهم ايه. وفي اخر المقابلة خالص رأي واحد من الدكاترة الاسرائيليين، دكتور سياسي، وطبعا تبع الحزب اليساري هناك، وهنشوف بقى رأيه ايه في المواضيع بتاعت اسرائيل وفلسطين والحوارات دي كلها. فنشوف الفيديو مع بعض ونشوف الدنيا ماشية فيه ازاي. You're American. Where are you from and why did you come here? I'm from New York, and أولها I كده came here with my family when I was younger to make Aliyah. إسرائيلية من نيويورك. Because it was always my parents' dream to come to Israel because we're religious. So, are you American? Yes. Oh, cool. Why? When did you move here and why? I moved أمريكية here برضه. 11 years ago. My family moved here because this is the country of the Jewish people and the future of the Jewish people, and we want to be here. How old are you guys? 18. We're 18 years old. Now we're here in Israel taking a leadership course, and we're going to the army for a few months to see how life's here. And then we hope to bring back some of this knowledge to our youth movements. So you're like an internship with the army? It's about 2 months, and they show you everything about the army. Israel is a great place. It's a nice place. You should come and visit. I love Israel, and I feel safe here. All the misconceptions are not true. Like, there's not people with knives every day, and there's not I don't know, people exploding. Palestinians? Yeah. No, but pretty much the life here is really good. For people live. واحد منهم اهوت بنفسه بيقول لك ان مفيش الكلام دون، ومفيش مش كل يوم تفجيرات، وكل يوم مش عارف الاقي المكان امان والمكان جميل، عشان تاخد بالك بس. Living here, it's just normal to see people in the army walking around with guns, and you feel completely safe and protected. I feel like we know who the threat is, and it's not coming from anyone random, as opposed to in the rest of the world that it could be anyone. Here we know who our enemy is, and we know that they are out to get us. Who is the enemy? Who's the enemy? That's a very good question. عدوك انت I don't think أمريكية. it's specifically أمريكية. any nation. I think it's the people that are so interested in being politically correct that they won't actually go after the people that are trying to cover things up. تقول اي كلام. I think that the Islam. هو الراجل ده يعني الراجل ده فظيع. اسمعوا بس بيقول ايه عشان تعرفوا دماغهم مريضة ازاي. It's a very bad disease, not just for Israel, for all around the world. We can see it. They think they all have to be Islam. If you're not Islam, they will kill you. شايف A دماغهم؟ lot of طبعا Americans مفيش don't really الكلام ده. understand what Israel's like. We hear a lot of things in the news. A lot of people are sympathizing with the Palestinian plight. Can you talk about what it's like to kind of live in this situation? First of all, it's very hard. I'm in an organization. It's called Lahava. It's against the Jews shouldn't marry Arabs. Did you say the organization did what again? The organization is the thing of it is مذيعة that استغربت. Jews shouldn't marry Arabs Shouldn't marry Arabs. Why do you feel يعني strongly إيه؟ about that? because Jews is a special nation that God gave it to the Jews, and we don't want Jews to get بيهبل طبعا. mixed up together with a different nation. I think Israelis have to take over. الاستحقاقية هي اللي بنتكلم عليها، ان هم شايفين ان هم شعب الله المختار وان مفيش زيهم والكلام ده كله. And they have to kick them away. It will be much better not to kill them, just to go back to Arab countries. ده برضو ده تلاقيه اوروبي بقى، اسباني، مجري، من بولندا، مستحيل يكون عربي. او حتى لو عربي يهودي هيبقى صهيوني برضه، يعني مستحيل يبقى دي دماغه ماشيه صح. ده واحد مجنون من الاخر يا جماعه. عشان الراجل ده بصراحه يضايق، بقيه الفيديو يضايق قوي.
you can't deal with these people. There's no need to try. There's no need to talk to them. What we can do is when they do enough harm, we retaliate. That's war, and that's the situation that any Jew who lives in Israel has to deal with. יש לך משהו להגיד, אומרת ש... על מה? גם ככה ערבים, מקסימום. אוקיי, בסדר בעברית? פשוט מאוד, ده بقى اللي بيتكلم دلوقتي، يقول له الموضوع بسيط. צריך להיכנס לשטחים, וכל מחבל שעושה פיגוע צריך להרוג אותו, צריך להרוג את המחבלים, ואז הם יפחדו ולא יעשו לנו בעיות, והכל יהיה בסדר. הם יהיו هم يعيشوا في قراهم. لسه برضو عارف اللي هو الفكرة اللي عند الغرب وعند الأوروبيين والكلام ده، ان احنا لسه جمال وصحاري ولسه عايشين بقى في قرى والكلام ده كله. نفس الفكرة برضو. בכפרים שלהם, אנחנו נחיה פה, לא צריך להיות ביחד, והכל בסדר. I think also that every Arab that doing a terrorism attack, we have to kill him, and not because he's an Arab. بص دي حاجة محتاجة توضيح، يعني احنا محتاجين نقتله، بس احنا مش هنقتله عشان هو عربي، عشان بس ما حدش يفتكر ان احنا بنقتله عشان هو عربي، لا احنا بنقتله عشان هو إرهابي، لحسن حد يختلط عليه الأمر ولا حاجة. Because he's a terrorist, I think you should also kick out the family, because it's all begins with. بيبرر اهو، يعني انت اقتل الارهابي واطرد عيلته، اطرد عيلته بقى واطرد اطفاله والكلام ده كله. ليه؟ لان المشكله اصلا في الاطفال، لان هم بيربوا العيال على الصغر، من العيال من الصغر بيتربوا على كده. خنوخ education. شايف دماغهم عامله ازاي؟ Whatever they teach the kids does, you know, it's families. I'm think that we need to איך אומרים לה איש בערבית? כן, תגידי לי את המילה הזאת. تسأل على ترجمة كلمة ازاي نطرد العرب، عايزة تقولها אני לא יודעת לתרגם. I don't know how to translate really well. I think we should give them a country. If you're doing any problem, you just go in there to give them a country, and then it's going to be a war between countries, you know? If they're going to throw rockets, we're going to throw one big one and done. شفت الشر اللي ظهر في عينيه في اخر الجمله ده، وهو بيقول هنرمي صاروخ، لو هم رموا صاروخ فاحنا هنرمي صاروخ اكبر بكتير. ضن انتهوا. شايف الشر اللي في عينيه؟ بص عينيه، بس عينيه في الاخر. Give them a country, and then it's going to be a war between countries, you know? If they're going to throw rockets, we're going to throw one big one and done. I don't think there's any answer to it. There's only one way, like I would carpet bomb them. اهو بص بقى، ده كمان المريض الجديد بقى. بص ده بيقول لك هقصف المكان قصف كده، كاربت بومبنج دي اللي هي قصف كامل المكان، يعني الطيارات تعدي كده من فوق المكان وتحدف قنابل عشوائي على كل اللي هو اسرائيل بتعمله دلوقتي. يعني هو بيقول الكلام ده، الفيديو ده خلي بالكم الفيديو ده من 2017، الفيديو ده تاريخه في 2017. الناس دي متصور مع الاحداث في 2017 قبل حماس بقى، وقبل اكتوبر ذا 7 اللي خانق بيرس مورجان، وقبل الكلام ده كله. شوف دماغهم كانت بتفكر ازاي برضه. It's the only way you could deal with it, like or try to stop them a different way. It never worked. You mean all Arabs السؤال ده جامد قوي. I believe that they, like, I hope to believe they're not, but I do think they are, because I don't trust them. You can't trust them, and that's the only way I believe that. The only way is just to stop it completely. I think that we miserable. The Arabs make a פיגועים, and we need to kill Arabs. نكتة فعلا، محتاجين نقتل العرب. يا سلام على النكتة. عيلة مش إسرائيلية، هي على فكرة ما بتتكلمش عبري، بتتكلم اسباني. تتكلم اسبانيه يهوديه، عمرها ما شافت اسرائيل ولا منطقه عربيه ولا اي حاجه، بس جت لقيت اللي بيحصل ده فقالت تشارك فيه، ودي دماغ الاطفال عندهم. اوكي. اضحكوا. All right, cool. Well, there is also Jewish civilians that hate Arabs. Yeah, I'm not saying, but we have also people that like the Arabs and everything, like Smolanim. I think another thing that the Jews should have rights to hate them. I think we have the right to hate them. I don't see a reason why not. ما عملولهمش اي حاجه حرفيا، يعني انتوا اللي جيتوا واحتلتوا ارض العرب. عملوا لكم ايه العرب؟ I wouldn't trust any of them.
after learning a lot in Jewish history and Israel history, I've like seen that people make a big deal about a lot of different areas, but if you look back, like correct me if I'm wrong, if you look back at the history, the areas, these places are like really rightfully ours. Like if it was any other country that would have conquered these places or taken them. تقول لك لو اي دولة تانية احتلت بتعترف ان هي احتلت، ان اسرائيل احتلت الارض دي وخدت المكان ده عافية. مشكلتها بقى ان لو اي دولة تانية اللي كانت خدت المكان ده كانش حد اتكلم، كانش حد هيعترض. Nobody would make a big deal. It's just because it's Israel and anti-Semitism and everything. الضحية بقى طبعا يعيشوا دور الضحية كالعادة، يعني يقول لك معاداة السامية هم بيكرهونا عشان احنا. They kicked us about 2000 years ago. ما حدش طردهم خالص من 2000، يعني الاسلام عمره 1600 سنة 1500 سنة، مين اللي طردهم من 2000 سنة؟ مش فاهم برضو. اي هبل بيتقال وخلاص. يقول له يعني البت بتتنظر تقول لو افتحوا كتاب تاريخ، لو فتحتوا كتاب تاريخ، هم ما فتحوش كتاب تاريخ في حياتهم. We came back. We have Jerusalem. We built every stone here. Every stone 3000 years ago. Over here, This all is 3,000 years. this is the city of David. 2500 years ago. All history of the Jewish people, and the Islam doesn't have history at all in this country. بيقول لك الاسلام ملوش تاريخ في هذه البلاد. مفيش اي تاريخ للمسلمين في البلد دي على فكرة. هو بيقول كده. ماشي. دي حاجة تضحك بس، ما يتعلقش على حاجة زي كده. قول ايه يعني، احنا نضحك بس. I think that they should actually look at a history book and look at the progression of history and who occupied Israel, go further back. So if it could be that the Palestinians occupied Israel, that's true, but who occupied that before that? And if you keep بنفس هو اولا يعني الكلام اللي هي بتقوله ده عبط. كان في فلسطينيين قبل ما يبقى في يهود، زي ما وضحت في الحلقة زي ما وضحنا في الحلقة اللي فاتت، فهم موجودين من قبل الاسرائيليين اصلا. بس لو هنمشي بنفس المنطق، طب ما الكنعانيين كانوا موجودين قبل الاسرائيليين، ندي الكنعانيين ارضهم. في ناس دلوقتي منحدرين من الكنعانيين اللبنانيين، اديهم اسرائيل لو بنفس المنطق المتخلف ده. بس هنقول ايه، اطفال بيهروا اي كلام. Going back to the times of like the Bible, you'll see that it was indeed the Jews that did occupy. Palestinian, where are the Palestinian people during 4000 years under the Ottoman? يعني ايه اين كانوا الفلسطينيين طول 4000 سنة؟ وانت تاريخك 4000 سنة اصلا في الارض دي؟ تاريخك مش 4000 سنة، انت يا دوبك 3000 سنة لسه. ماشي. Money. Answer me. Well, I'm the journalist here, so I don't. And how God punished is the sins by other people. He said he sent the Nazis, he sent, and now he sent Palestinians. شايف دماغ الراجل بقى الكبير، يعني دول العاقلين بتوعهم بقى. الراجل العاقل ده بيشبه الفلسطينيين بالنازيين، وانت ما تتخيلش اما جمله زي دي، يعني انت مش متخيل حجم جمله زي ما بتتقال بتبقى عامله ازاي. يعني بره كده اليهود والاجانب والاوروبيين، النازيين بالنسبه لهم بص الشياطين اللي نزلوا كده على الارض. بالنسبه للاوروبيين والامريكيين وكل الغرب، دول عباره عن شياطين. فهم يشبه الفلسطينيين بالنازيين. ده معناه ان الفلسطينيين بص دول يا باشا مجرد خنازير، حاجه كده مالهاش، حيوانات، زي ما المتحدث بتاعهم قال، زي ما وزير الدفاع بتاعهم قال، دول حيوانات بشريه. فهو بيشبهنا بالنازيين عشان كده، بيشبه الفلسطينيين بالنازيين عشان كده، عشان اللي هو دول بقى ايه، لو قتلتهم ضربت عليهم قنبله نوويه محدش هيسالك ولا يقول لك اي حاجه، ده نازيين يابا. Okay. But it's really rightfully ours if you look at the history and at like the wars, and we didn't even start a lot of the wars, and we conquered these places rightfully, like it's ours. We brought the settlement. نحن احتللنا هذه الاماكن ولذلك انها من حقنا. يعني هي بتعترف انهم احتلوا المكان ده. ما اخذ بالقوه لا يسترد الا بالقوه. In by Gaza, you know, all the Gush Katif strip. Gave Gaza back. بيقول ان هم ادونا غزه يا عيني بسبب طيبه قلبهم، مدينكم غزه. Well, we gave part of Israel. It's not that it's not Gaza. It's
we do things for peace. I think that the Jews came here, they took this land, and this is our land now, and I don't think they should be here, no Arabs. Like Arabs, they won, we gave them Gaza, they should go live there. اعطيناهم غزة. شايف برضو اللي يعني حته طفل ولا ليه اي 30 لازمه، ما عاش اصلا في اسرائيل ولا الارض دي غير 2 3 من حياته كلها، وجاي من اوروبا ولا ايا كان النيل اللي هو جاي منها، يقول لك اعطيناهم غزة، يعني احنا متبرعين لهم ومدين لهم غزة. يروحوا بقى يعيشوا هناك بقى وما يقرفوناش. يعني ايه يقعدوا ايه؟ هو شايف ان الفلسطينيين كل العرب خدوهم انتوا، ما تقرفوناش، الارض دي بتاعتنا. This is a place that God gave it to the Jews, and we don't want the Arabs to be here. And before they accuse anyone of occupying, they should actually look back and look at history. So you wouldn't call any of مقطع this التاريخ. occupied territory? No, I think that whatever deals were made and wars were fought, they took the land, and that's the way things work. I mean, would you call America occupied by Americans because the British used to rule? بتعمل لك اللي هو نسفت بقى، اللي هو قصافتي جابت اللي قدامي فرتكتها له، انا جبت التايهه متخلفه. يعني استخدمت المثال بتاع امريكا اللي هو المثال اللي ما ينفعش اصلا، لان امريكا نفس اسرائيل بالظبط. ناس راحوا البريطانيين راحوا احتلوا حرفيا وقتلوا ودبحوا في السكان الاصليين لامريكا الهنود الحمر، وبعد كده راحوا مسمين نفسهم يلا نعمل امريكا يا جماعه، انقلبوا على بعض وراحوا قايلين يلا نعمل امريكا. فهي دي امريكا، فهي استخدمت مثال متخلف شبه. People who kicked the Jews out of Israel were the Arabs. 1004 احنا العرب ما طردوش اليهود ولا في اي حاجه تثبت كده خالص. اليهود عادي جدا لحد سنه 1948 كان في يهود عايشين في مصر، وفي يهود عايشين في فلسطين، وفي يهود عايشين في العراق، وكان في يهود في كل الدول العربيه المسلمه. محدش طردهم، اللي طردهم كانوا الفرس. هو بص، هو دلوقتي كمان شويه هيقول لك ايه؟ 400 years later we come back. Now, I'm not saying that we can blame the people living here for what happened, but you gotta accept that that's some kind of divine justice, that their great-great-great-great-grandfathers kicked my great-great-great-grandfather out of here, and then we come back, and all of a sudden they're like, well, no, we don't want, it's not fair. فرحان شمتاني يقول لك جدي طرد جدي، فانا دلوقتي بقى اما انا جاي اطرده وعمال يعيط ويصيح ومش عارف ايه. ابنه هو ما طردكش اصلا، وطردك ليه؟ ده احتلال. They took the land from us, not the Romans and not the الرومان اللي طهروهم حرفيا من الارض دي ومشوهم وهدوا المعبد اول مره. ولا البرجنز، الفرس برضو السبي البابلي من اشهر الحوادث اللي حصلت اليهود. نسي ده كله. بيزنطيين بعدها على طول. اوروبا الجميله اللي هو جاي منها اصلا واصله منها الحروب الصليبيه، الحملات الصليبيه اللي كانوا في طريقهم وهم رايحين للقدس بيدبحوا في كل اليهود اللي قابلوهم في كل دوله. It was Arabs who took this land from Jews, and so yeah, we came back and we took what was rightfully ours. Besides the fact that before the Jews came to here in the late 1800s, early 1900s, it was like a barren land. Like because the Jews came here, it started to like flourish or whatever, and become actually like people start planting. الحجه بتاعتهم الارض بلا شعب لشعب بلا ارض. هي كده، هو الجمله اللي بيقولوها كده دايما. طبعا كان في شعب، يعني دي برضه حاجه مش محتاجين نقعد نتكلم فيها. Things and making settlements in all these places. If the Jews never came here, then it'd be in the same place it was like 200 years ago, or not where it is today. And so the Jews came here and they started making it better for also the Arabs, and they. يا سلام، ادي بقى هو ايه الاستحقاقيه بقى، وان احنا مميزين يا جماعه، احنا شعب الله المختار. احنا جينا خلينا المكان ده احلى، وخلينا احلى كمان للعرب اللي هنا، البدو العشوائيين البربريين اللي كانوا عايشين هنا. Only start to be an issue because the Arabs started to make it more of an issue. I think the occupation does have a big role and important. I don't think there should be no occupation at all, but in the occupation things needs to be more human. Do you get called a leftist a lot? Yeah. ده بقى ايه بيقولوا عليه يساري هناك، اللي هو اليساري واليميني دي احزاب سياسيه.
الحزب اليميني اقرب شويه للصهيونيه واليهوديه واللا واطرد العرب وموت العرب وكل الكلام ده، واليساريين بيقول لك لا مش نافعه، يعني في حقوق انسان، الاحتلال دي حاجه غلط، الكلام ده زي الليبراليه كده. I am a leftist. Is leftist a slur sometimes? Yes, it is. لكن طلع عليك يساري ده شتيمه هناك في اسرائيل. Not a good way to be called in Israel. Israel doesn't want to compromise on security. They have to do a blockade. They have to kind of cut this off. It's, you know, it's ridiculous what people have to go through there, but it's also ridiculous what we have to do to keep ourselves safe. We don't want to fight with them, but if they ask for it, they will get it, and we. يا ولد طبعا اكيد يعني بما انه اسرائيلي وعايش بقاله شويه في اسرائيل فهو اكيد خدم في الجيش، ممكن يكون قتل له 10 20 من اخواتنا هناك. Much stronger. Much stronger. انت اقوى بكتير فاهم. We are very behave very gently and more. لطاف جدا معاهم. بنعملهم باخلاق. Very gently with them. It could get a lot worse, is what you're saying. If the Russians was here, 2 days, they will kill all of them. If the Americans will be here, they will kill them 2 days. They don't. طبعا كلامه صح، وكلامه برضه ينطبق على اسرائيل عادي، ما هي اسرائيل زي امريكا زي روسيا، هي قويه جدا وهي القويه والمسيطره دلوقتي، فما يهمهاش حقوق الانسان. حقوق الانسان دي بتتعمل للضعيف اللي دماغه تعبانه مثلا وبيضحك عليه بيها، انما هم ما بيهتموش بالكلام ده عادي. Care about human rights, they don't care about nothing. Israel's holding back. اسرائيل ماسكه نفسها. ماسكه نفسها مش راضيه تفتري يعني. Civilians get killed in war and it's a horrible. ده اللي هو بيقوله طبعا. You know, on their side, less on our side, but at the same time, we put money into protecting ourselves. احنا المعونات والدعم اللي بيجي لنا من امريكا احنا بنستغله في ان احنا نحمي نفسنا، بس هم المتخلفين دول الراجعيين بيستغلوا في ان هم بقى يجيبوا اكل والكلام ده كله يعني. او ناس تاني زي ما ناس تانية هتقول لك في اسرائيل ان هم بيستغلوا ان هم يجيبوا سلاح يمولوا بيه حماس، بينصبوا على الناس، فحابه يقولوا كده وحابه يقولوا كده. Refugees their situation is horrible, but no other nation in the world gets the refugee status that Palestinians do. متضايق وزعلان من الفلوس اللي فلوس الدعم اللي بتروح للفلسطينيين من العالم. The Palestinians, third generation people are still considered refugees. ايوه لان هم لاجئون يا حبيبي، هم لاجئين، هو مش هيسيب ارضه، هو لاجئ للجيل الثالث والجيل الرابع ولحد الجيل ال20 لحد ما تتحرر فلسطين كلها، فهو فعلا يعتبر لاجئ. جيش محتل بلده. You know, I had friends that were Canadian. They went on their passports. They wanted to see what the refugee camps were. They wanted to see what it was all about. They came back. They said it's nothing what I imagined it. Like better than They said people were driving around with nice cars. People had nice houses, villas, things like that. They thought people were being oppressed, like, you know, like living in tents. It's like they probably were, like maybe 10, 15, 20 years ago, you know, like in the past. Last question. There's this whole international movement of leftists and activists who want to boycott Israel for human rights violations. Being here, seeing that, and what do you just think about that? I think the BDS movement, the leaders of the BDS movement, or everyone that thinks that Israel is bad, if they should read up about the topic, the other side, and they should come here and see how everybody's comfortable. People right now, they're looking at Israel and they're calling it an apartheid state. And Israel is not an apartheid state. There's places, I mean... إسرائيل مش دولة فصل عن سوريا. My family from 5 generations ago, they were from Jenin. You can't find one Jew in Jenin right now. أيوة ما أنتوا بتلموهم عندكم. I mean, it's totally Jew-free. So if you want to think about a racist apartheid state, it seems it's more, in my opinion, coming from their side. And just a response, I guess, to kind of this international movement, the BDS movement, and also the movement that says settlements are illegal, they're encroaching on Palestinian land. Can you respond to that accusation? I think the response would be two-part. The first part would be very simple. Nobody gives Turkey problems for their settlements in Cyprus. دي مغالطة حسنا ولكن أنت أيضا. مغالطة منطقية اللي هو ماشي اللي أنا بعمله ده يا عم أنا كدبت أنا كداب ماشي أنا كداب ورايح النار، بس أنت كمان على فكرة كدبت يا حبيبي ماشي، بس إحنا بنتكلم في نقطة كدبك دلوقتي، الكدب ذات نفسه غلط، لا ما هو غيري عمله. روحوا كلموا تركيا بقى على المستوطنات بتاعتها، مش ما تكلمونيش على المستوطنات، اشمعنى ما حدش بيكلم تركيا؟ It's an anti-Semitic thing. طبعا دور الضحية.
كعادة اسرائيل. Maybe they don't know that they hate Jews. انت بتكره اليهود وانت مش عارف ان انت بتكره اليهود. ده الكلام هو كده اصلا بيتكلم عن مين؟ ده هنا مش بيتكلم على العرب، ده هنا بيتكلم على الامم المتحده وعلى الاوروبيين. But they give us so much trouble. The UN only talks about Israel. What about North Korea? What about Russia? Then the second thing would be to say is that even from the UN, completely from the UN. بتسأله حتى الامم المتحده عندها معادات ساميه؟ يعني I mean, come on. You're talking about that we're worse than the North Korean dictatorship? Like nobody in the world thinks that. انت عشان امريكي، ما هو امريكي وبيتكلم من وجهه نظر امريكي، جاي عايش يهودي، هو يهودي امريكي، فجاي عايش في اسرائيل، يقول لك انتوا فاكرين ان احنا اسوأ من كوريا الشماليه؟ وروحوا كلموا كوريا الشماليه. طبعا انت اسوأ بمراحل من كوريا الشماليه، انتوا مجرمين حرب يعني. So those people in the UN and all these peace activists, I mean, look, she's a woman, she's walking around however she wants here in Israel, right? There's female genital mutilation in Egypt. بص بقى الخنزير ده دخل في ايه تاني؟ يقول لك ايه؟ ما بيحترموش بقى نساهم. شوف دي ماشيه بتلبس اللي هي عايزاه، التحرر بقى والسوبريمسي اللي هم التفوق، احنا جنس متفوق، والناس دي كلها بهايم وحمير، متاخرين وبربريين، فاحنا جنس متفوق. شوف جنبنا هنا في مصر بيشوهوا الاعضاء بتاعتهم. Not very far from here. Why don't people talk about that? I think that like we should have not more rights. I think we have rights to build more houses for our citizens. لأن الحق في بناء المزيد من المنازل للمواطنين. حقنا. المستوطنات دي حقنا. And like a lot of things that Israel gets criticism for, other countries will never get it. واخد بالك؟ كلهم بيتبعوا تقريبا نفس الحاجة، تحس ان هم متبرمجين والله العظيم، يعني كلهم نفس الرأي. هتلاقي اشخاص كتير بيقولوا نفس الكلام بالظبط، برمجة. להגיד פה לראש ממשלה פה בארץ, בישראל, אין מצב שיהיה פה שלום בארץ, אי אפשר לעשות איתם שלום, הם תמיד שונאים אותנו. אם אי אפשר לעשות שלום והמצב ככה לא יכול להישאר, צריך לטפל בהם בדרכים אחרות, אין מה לעשות. To better understand this mentality, I also talked to Ronnie Barkin, a Jewish Israeli citizen who grew up in the country and is now an ardent critic of the notion of a Jewish state. Like anyone growing up in Israel, I went through the whole indoctrination mechanism. And we are being trained to be soldiers. ده ناشط لحقوق الإنسان إسرائيلي طبعاً ويهودي اسمه رونالد بارك. Just from kindergarten, literally from kindergarten. The moment I realized I managed. لسه قايلهولك أهو، الناس دي متبرمجة ولا إيه؟ ما حدش فاهم. To sort of overcome that indoctrination, then everything became very clear because the situation is crystal clear. One of the main successes of Israel. أنا بص بقى، أنا ممكن الفقرة الجاية بتاعت الراجل ده الخمس دقايق الباقيين دول ولا الست دقايق تسمعه هو بس، أنا ما علقش ولا أي حد علق، اسمع الخمس دقايق دول من ناشط إسرائيلي يهودي، ناشط سياسي، ناشط لحقوق الإنسان. اسمع الكلام بقى اللي هو يقوله، هتحس إن هو عربي مولود معاك، بص مولود في فلسطين، ده قائد حماس دلوقتي، من الكلام اللي هو هيقوله اسمع بس. Propaganda is to convince the world that the situation is complicated. But it's far from being complicated. It's probably the least complicated conflict in the world today. And it's all about basically those who have the power, those who oppress and subjugate and tread over the indigenous people of the land who have been oppressed and subjugated and expelled from their land. And this is what it's about. The situation here is not very different other than the way it is perceived in the world and among Israeli society themselves. They like to perceive themselves as being something else, as being, liberal and progressive and all of that. And I also thought of myself as such until I realized that actually, this is not the case. The case is very clear, and I'm not on the right side of history. And that's when, the moment I managed to overcome this type of brainwashing, then the rest was very easy. So this one is all about creating a place which is for one select group and only that. It's not only the fact that they wanted to take over, to usurp the land and the resources and all of that. It's also about this exclusive nature of the place, that this is ours and only ours. And even any Palestinian being born in Israel, even if they're Israeli citizens. فلسطيني من اللي هم عرب الداخل، فلسطينيين الداخل اللي مولودين في فلسطين، مولودين قصدي في إسرائيل، في دولة إسرائيل، ومعاهم الجنسية الإسرائيلية، بس هم عرب. شوف بقى يقول عليهم ايه. Is already regarded as some sort of a threat to the state. The need to segregate, the need to separate and not to interact with Palestinians is part of Israeli identity.
So we have to understand. شايف الكلام ده بيقول لك وجود اصلا يعني الهويه الاسرائيليه اساسها ان انت ما تختلطش بالهويه الفلسطينيه، لا تلغيها. That Israeli identity depends on denying Palestinian identity and denying either the existence of Palestinians altogether or at the very least denying their identity, their culture, and so on. And also, right after the ethnic cleansing of Palestine, right after the Palestinians were expelled from their homes and became refugees, the very next thing that happened was that there was a concerted effort of mass looting of books and other cultural artifacts from Palestine. بعد ما يعني ما طردوهم من بيوتهم جابوا بقى تحف أثرية وحاجات ثقافية وكتب والكلام ده كله من ثقافات مختلفة في العالم، كتب والحاجات دي يعني، وحطوها في المنازل دي عشان يلغوا الوجود، يعني يلغوا ان هم كانوا موجودين هنا قبل كده اصلا ويلغوا اي وجود لثقافتهم. In homes, which was led by the National Library in Israel. So it's for a reason that when we say existence is resistance for Palestinians, this is true. Just by very existing on their land, this is an act of resistance. ركز في الكلام، مش علق، ركز في الكلام. شايف الكلام اللي بيتقال؟ Even more so when they actually claim their rights, claim their identity, do cultural work, like produce Palestinian culture, that is an act of war. How many people think like you? What is the state of the left wing within Israeli society? So the people who think like me are a negligible few, and I would argue that there is no left in Israel and never ever existed. What you have are those. يا اما تكون يميني ومتطرف وبتكره العرب ومع الصهيونيه اليهوديه وكل الكلام ده، يا اما انت مش اسرائيلي، لا انت معادي للساميه وسيلف هيتنج جو اللي هو يهودي كاره لنفسه. مصطلح عندهم. Self-proclaimed leftists, liberal Zionists, who basically speak the language of peace and human rights, and so on, in order to sugarcoat their racism and supremacy. And they speak a very different language than the acting government, for example. يزوقوا الكلام، يحلوا الحوار بتاع العنصريه اللي بيحصل ده يعني. Because the acting government is clearly a right-wing government. They are shameless about their racist attitudes and so on. They say this is ours and only ours. Many of them are decent enough to say, yes, there was the ethnic cleansing of Palestine, and that's a good thing. The problem is that we haven't finished the job. That there are still Palestinians left in Palestine. التطهير العرقي حصل، ودي بالمناسبة حاجة كويسة، بس المشكلة الوحيدة بقى ان احنا ما كملناش المهمة الأخيرة، يعني ما خلصناش الحكاية، ما خلصناش عليهم يعني من الآخر. With the other type of Zionists, with the so-called left in Israel, we cannot even agree about the basic facts. But for them, in order to feel that they are both Zionist and moral at the same time, they have to keep lying to themselves all the time, every moment of every day. So they have perfected this whole discourse of lies in order to lie to themselves and also in order to lie to the international community, in order to justify their existence here in that. For them, in order for them to be Zionist and moral, in order for them to have a Jewish and democratic state, they needed first of all and foremost to create a Jewish majority by force, by driving away the indigenous people from their land. And this is how the state was founded. And immediately afterwards, they created a whole legal system that will make sure that those who have been expelled will never be allowed. And those who remained on their land, because not everyone was expelled, will never be equal citizens. عندهم في الدستور والقانون بتاعهم اصلا مفيش مساواه ما بين الفلسطينيين او عرب الداخل وما بين اليهود. Unfortunately, what we hear on mainstream media, this so-called discourse or so-called debate between the right and the left is about that. It's about, do we want a large Israel which is Arab free, or do we want a small Israel which is Arab free? اللي هو قالوا ده يعني معناه ان هم النقاشات بقى هناك شغاله، هل احنا عايزين اسرائيل صغيره، يعني اسرائيل الحاليه بمساحتها الحاليه، ونسيب فعلا قطاع غزه والضفه الغربيه، بس نطلع كل العرب والفلسطينيين اللي موجودين جوه اسرائيل نطردهم بره، اي حد مش يهودي هنطرده بره، نوديه غزه بقى، نوديه الضفه الغربيه ايا كان. ولا هل احنا عايزين بقى غزه وعايزين الضفه الغربيه وعايزين اسرائيل بالكامل، اسرائيل حجمها بالكامل، ونطرد بقى العرب والناس دي كلها بره اسرائيل كلها بالكامل؟ فهو ان الخناقه هناك مش الخناقه في هل هنطرد العرب ولا لا الخناقه على هل احنا عايزين حته كبيره ولا عايزين حته صغيره. This is the debate that's taking place. It's irrelevant. The views of Israelis about the situation are totally irrelevant to the question of how do we change the situation. Did it matter what white people think about apartheid in South Africa at the time?
هنا في شاب يعني بيقول لك رأي اليهود في حل المشكلة زي بالظبط كأنك بتسأل بيض البشرة في حل مشكلتهم لما راحوا احتلوا جنوب أفريقيا. هم مش المفروض يكون لهم رأي أصلا. The question is, how do we end apartheid and how do we end Israeli crimes? You know, every Israeli official will claim to speak on behalf of the Jewish people and will even demand of Palestinians to recognize Israel's right to be a Jewish state and so on. I don't recognize Israel's right to be a Jewish state because it is not Jewish by religion. It is only Jewish by supremacy. Israel is Jewish just like South Africa was white in the exact same context. بيتريق يعني. With the exact same meaning. And obviously any decent person around the world should oppose that because it is inherently racist and more than that. And it also happens to be very much against international law. So when we talk about Israel as an apartheid state, even though it's not exactly like South Africa, it neatly falls under the legal definition of the crime of apartheid, which is a very serious crime, one of the few crimes that is regarded as a crime against humanity. Which means that all parties of the world are obligated to do something against it, not to مجبرين قانونيا ان هم يتصرفوا في حاجه زي كده. Not to be complicit. مش ياخدوا صف اسرائيل بقى يعني يساعدوها في الجريمه بتاعتها كمان. And what we're coming and saying is no, there are basic fundamental Palestinian rights that must be respected. One of them is ending of the occupation, of course, but that's not the main issue. That's part of the issue. The other two rights are equality inside Israel proper, or what we call Palestine 48, and the rights of the refugees which are being expelled from there since the very foundation of the State of Israel. These are fundamental rights, they must be respected. And now we can debate, we can argue about how do we implement these rights. I'm willing to discuss that. I'm not willing to discuss, you know, should we have equality or not. This is not negotiable. طبعا الفيديو زي ما انت شفت كده همي الراجل ده طبعا قال كلام زي الفل، كلامه كله ما كانش محتاج تعليق اصلا، تحس ان هو زي ما قلت لك قائد لكتيبه من كتائب حماس. في النهايه لو عجبتك الحلقه ما تنساش تدعس اللايك وتضغط على الاشتراك وتفرق الكومنتات وتقفل الجرس التنبيهات وتدعي لاخواتنا في فلسطين بالثبات والصبر. يلا سلام يا هومس، وكمان ما تنساش تعمل شير للحلقه مع اصحابك لو عجبتك. سلام يا هومس.